Today's session is on switching, the main product portfolio. I believe everybody, touch D-Link products, every day, either cable or routers or Wi-Fi solutions or switches. Our product portfolio is big, as you know, right? So in that, we just wanted to focus on SMB switching. So before that, see what exactly D-Link as a product line. Uh, just wanted to show. And one more thing, what I wanted is like, see, since we all are busy in business and you people have joined for this session, I wanted to make this session interactive. Rather myself, running through the PPT. You all know the product line. This session is mainly on any doubts or any gaps which you wanted to address or where we can help you out. We just want to take this session for that. So so overall, as a dealing product line, just wanted to show what exactly dealing solution caters, switching solution caters, because our switching portfolio is the biggest portfolio in our product line. So our solution caters data center solutions, large and medium campuses, small campuses, SMB, and we do industrial grade switching for smart cities and in industry 4.0, the new revolution, and cloud managed switches also. This is a complete portfolio which address the entire networking switching solutions. So as see, we call ourselves as end-to-end solution provider. So as I told you before, D-Link has a passive business, which you all know, copper fiber solutions, and then switching solution, and then surveillance to a certain extent, project series and Wi-Fi solutions, a complete range of Wi-Fi solutions. And we are, in the near future, we are going to come out with hybrid Wi-Fi solutions. So currently we have normal standalone Wi-Fi solution, and then unified Wi-Fi solution, and then cloud-based Wi-Fi solution. The next revolution going to be a hybrid solution where one product can act in each flavor what as per the solution. So yes, see, as a company, we started in 1985. D-Link is a Taiwan-based company. So right from the day one, we have been driven by the partners. So it is all the partners' interest and the business evolution. We are adding up our product lines. So back to our switching portfolio. As I told, we have complete range of switching solution catering to all spaces of requirements. So today's session is on SMB. We will go deep on SMB solutions just to touch up what we have in data center solutions. We have 40G solutions, 100G solutions, and we have made in India switches. Today, government is asking for made in India switches. We have made in India and made in Taiwan switches. Now, MI switches are completely stopped. So we have completely MI and MIT switches, 100G and 40G solutions, fiber and copper, both we have solutions. And when you go to data center, they will ask for a, see, just a hardware and OS according to the, requirement. They will use third-party OS or our own OS, which we have. We are also tied up with ONI on OS, Open Platform OS. So those OS solutions also we can address for data center solutions. And then just to touch upon the large and medium cases. So it is again a complete switching portfolio. We have 3630 series and 3130 series and 1520 series. It's for large and enterprise catering of solutions. We can give two-tier solutions, three-tier solutions, architecture where you can have core distribution access solutions, and these switches can play around the core and your distribution solutions majorly. So where you can have configure active, and we again have a stacking, and 1520 has a unique feature where one redundant power supply can suffice 4 switches. That's a very unique solution. And moreover, government today asking for TEC certificates. These switches are TEC. We are certified in TEC. And coming to our today's agenda, small and SMB solutions. See, this is the complete portfolio with respect to small and SMB, where we have unmanaged POE solutions, and then smart solutions, and then managed solutions. Managed solutions, we have
two levels of managed solution. Since it is SMB, we restrict the discussion with access and distribution, because in 1250 we have fiber switches also, so distribution to a certain level. So it's a layer 2 discussion, layer 2 solution discussion. First, we will start with 1 second. Okay, this is our unmanaged portfolio. We have it starts from 10 bar 100 fast Ethernet and Giga solutions. Fast Ethernet we have 4+2 and 8+2, and then Giga we have again 8+2, 16+2, and then 24+2 we have. See, the main advantage what I can give you out is like, see, this is our switches. Okay, this is the product portfolio. So all the unmanaged POI switches are what I have been telling, F series. It is all 250 meter extended POI range. Today, people started asking, it's a selling keyword where they wanted extended mode to support, and D-Link switches, F series switches completely support 250 meter. The advantage, because whenever I discuss with team or when partner comes back, sir, I have quoted a D-Link switches. Customer is asking why there is a difference. See, I'll tell you, you have to understand what exactly we are trying to give in these switches. See, D-Link as a company, it's a networking company. These switches not only cater to camera. The switches can cater to POI switches, access points and VoIP phones, and today biometrics and other POE enabled devices. These switches can cater. So when they are comparing, they have to compare the end of the day, the cost for the switches is on the power budget, what exactly the switch carries. Okay, so if I compare my power budget with same 4+2 switches, say for example, this DES, I'm just highlighting in red color. This switches competition is giving at 20 watt or something, but we are giving more than that. So power budget plays a vital role. And second thing, all the switches, 250 meter switches, we have DIP switches. It operates in 4 modes. One is PoE mode, another one is VLAN mode, another one is extended mode, and another one is QoS mode. So this mode is not there in other switches if you compare. So this can enable customer can have options. See, when it goes to VLAN, individual ports has to be with the, it should not communicate with each ports. We have to go for a semi-managed solution. Instead, if I buy a switch, because PoE cameras, all cameras will be broadcasting videos, right? So for that, if I put a VLAN mode enabled, so each port will act as an individual ports. So those kind of advantage you can get it at unmanaged PoE itself. And quality of services, as well understood, it is video is the priority. It is all pre-configured. We cannot, because since it's an unmanaged, we cannot configure. The mode is set it up. If you dip switch, if you on that dip switch, that particular mode will get enabled. So very clear in this. All the D-Link switches supports higher end power budget compared to competition. You can very well compare. We have a power budget difference. The reason why is people who have less power budget, I don't comment on them. They give it for surveillance. But D-Link as a company, we are a networking company. Our PoE switches are catered to various solutions, which is PoE enabled with respect to VoIP phones, with respect to access points. So those things. When I'm coming to Wi-Fi 6 solution, I will give you one more input on PoE. Pradeep, just remind me, this PoE part I need to discuss when it is Wi-Fi 6. Sure, sir. Sure, sir. Okay. So any doubt on this? Because this product carries 3 years warranty, and to a certain extent, if it is critical, we can support 1 year burnt warranty also, but not on the all the cases. Case to case, we can support. So 3-year warranty these products, and you can we will share you the one EDM also, what exactly the power budgets of those things is, so that you can dip switch details also, so that you can have a bigger idea what exactly this product is. Sir, actually நம்ம வந்து PoE ல எல்லாம் வாட்ஸ் எல்லாம் சில இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்றோம் 65 வாட்ஸ் 20 வாட்ஸ் அந்த மாதிரி. இப்போ என்னோட டிவைஸ்க்கு வந்து ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் வாட்ஸ் அது மாதிரினா எதனா எரர் கோட் மாதிரி என்ன ஜெனரேட் ஆகுங்களா? எதனா எல்இடி எதனா இல்ல வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறது நான் வாட்ஸ் இதுல? இல்ல சார், ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 3 ஸ்டாண்டர்ட் தான்.
ஏடி, ஏஎஃப், பியூஐ ஸ்டாண்டர்ட் 3 ஸ்டாண்டர்ட் ஆஸ் ஆன் நவ். ஆனா நம்ம இங்க யூஸ் பண்றது இப்போதைக்கு 2 தான், ஏஎஃப், ஏடி. ஓகேவா? 15 வாட் 30 வாட் சப்போர்ட்டட் தான். இதுக்கப்புறம் பிடி வந்து ஹையர் எண்ட் 90 வாட் சப்போர்ட் பண்ணும். நாளைக்கு நீங்க லேப்டாப்பே வந்து பியூஐல சார்ஜ் பண்ணலாம். பிடி செட் கேமராலாம் பியூஐல, சில பிடி செட் கேமரா 25 வாட் 30 வாட் கீழே வேலை செய்யும், அது ஏடிலே வேலை செய்யும். பட் கமிங் டு டிஸ்கஷன், நீங்க கேட்டதுக்கு வந்து 15 வாட் 30 வாட் தான் இப்போதைக்கு சப்போர்ட் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து போர்ட் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா சுவிட்சஸ்லயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 போர்ட் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளதுல அப்படி கிடையாது. எல்லாத்துலயும் 30 வாட் 15 வாட் சப்போர்ட் பண்ணும். பட் பிஓஐ சுவிட்ச்னு வரும்போது நீங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், இருந்தாலும் நான் ஒரு டைம் உங்களுக்கு ரீகால் பண்றேன். நம்ம பவர் பட்ஜெட்டை பார்க்கணும். மெயினா நீங்க சொன்னது சார், நீங்க வந்து இந்த டிஎஸ் 1006 சொல்றீங்க, அது வந்து உங்க சுவிட்ச் வந்து 40 வாட்னு சொல்றீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், 40 வாட்னு சொல்றீங்க. நான் வந்து 40 வாட் இந்த சுவிட்ச்னு சொல்றேன், சப்போர்ட் பண்றது எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ நீங்க ஒரு கேமரா வச்சிருக்கீங்க, அந்த கேமரா வந்து 20 வாட் சப்போர்ட் பண்ற அந்த கேமரா. அப்போ நம்ம நியாயமா பார்த்தா 2 கேமரா தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். நீங்க வச்சிருக்க கேமரா 20 வாட் இருந்தா கேமரா, அந்த கேமரா வந்து 2 கேமரா, ஏன்னா 40 வாட் ஆயிடும். 20 வாட்டுக்கு நீங்க பியூஐ வந்து 4 போட்டிருக்கிறதால 4 கேமரா வந்து 20 வாட் கேமரானா அது வந்து 80 வாட்ஸ் தேவைப்படும். இந்த சுவிட்ச் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ பவர் பட்ஜெட்டை பார்க்கணும். நம்ம டிவைஸ் எந்த பிஓஐ எனேபிள்டு டிவைஸா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து வாட்ல சொல்லுவாங்க, எவ்வளோ வாட்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு நீங்க டேட்டா ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நார்மல் கேமராலாம் எடுத்துட்டா இட் இஸ் 5 வாட், மேக்ஸிமம் 10 வாட் இருக்கும், அவ்வளோதான் எடுத்துக்கும். ஆக்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து 10 வாட் 16 வாட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும். வேரிஃபோக்கல் லென்ஸ் கேமரா, பிடிசெட் கேமரா, இதெல்லாம் வந்து ஹையர் பிஓஐ பட்ஜெட் எடுத்துக்கும். 15 வாட் எடுத்துக்கும் வேரிஃபோக்கல். பிஓஐ பிடிசெட் கேமராலாம் அதிகமாக எடுத்துக்கும், 25 வாட் எடுத்துக்கும், இல்லை 60 வாட் 40 வாட் எடுக்கிற பிடிசெட் கேமராஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம டிவைஸ் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ண போறோமோ அதோட பவர் பட்ஜெட்டை பார்த்துக்கிட்டு இதுல எத்தனை கனெக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஒரு சொல்யூஷன் டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். இது ஒரு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், நீங்க வந்து டிவைஸ் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு 40 வாட் ஒரு கேமரா எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க அதில் கனெக்ட் பண்ண சப்போர்ட்டே பண்ணாது, ஆனே பண்ணாது, அவ்வளோதான் இருக்கும் தவிர அது எதுவும் செய்யணும். இது அன்மேனேஜ் சுவிட்ச். அன்மேனேஜ் சுவிட்சில் வந்து எந்த இன்டெலிஜென்ட் பேசிக் இன்டெலிஜென்ட் தான் இருக்கும் தவிர உங்களுக்கு எதுவும் அது பாப்பின்லாம் பண்ணாது. இட்ஸ் அன் பியூர் அன்மேனேஜ் சுவிட்ச் அது. ஓகேவா சார்? சார் ஓகேங்க சார். இப்போ எக்ஸ்டெண்டட் மோட்ல வந்து யூஸ்வலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் மோட் தருவாங்க, பேலன்ஸ் 4 வந்து நான் எக்ஸ்டெண்டட்ல இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் எக்ஸ்டெண்டட் மோட்ல மாத்தும் போது ப்ரியார் வாட்ஸ் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 போர்ட்டுக்கு யூஸ்வலா வந்து அதிக வாட்ஸ் புஷ் பண்ணுங்களா, இல்ல மத்த இதுக்கு வந்து லோயர் வாட்ஸ் இது டவுன்கிரேட் பண்ணி? ஆக்சுவலா எக்ஸ்டெண்டட் மோடுன்னும் போது நம்ம சுவிட்ச்ல வந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் மோட் எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா எல்லா போர்ட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணும் எக்ஸ்டெண்ட் மோட். அந்த மாதிரி இந்த போர்ட் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும், அந்த போர்ட் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் கிடையாது.